Everyone. This is Mon going live from Tiju's Academy, Tiruvalla. Hope everyone is doing good. And let's start today's session. So today we'll I'm going to speak about how to ace your IELTS speaking test. Right. So ellarku ariyam IELTS speaking is a 15-minute session, 15 to 20 minute session. In 15 to 20 minutes, how can you do your best and how can you ace? I have some points or I have some tips that I would like to share with you guys. So let's go ahead and start today's session. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് നോക്കാം. Let's see what the first slide says. So how to perform your best in IELTS speaking test and 6 useful tips to keep in mind that will help you ace your speaking test. So 6 tips ആണ് ഞാൻ prepare ചെയ്തേക്കുന്നത് for all of you. And we'll go through each one by one and let's discuss and let's see how it is going to help you out. So എല്ലാവർക്കും അറിയാം IELTS സ്പീക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്. So 15 to 20 minutes is the time frame, the duration of your IELTS examination or the test. And in this 15 to 20 minutes, what you have is 3 sessions I divide in 3 parts. So part 1 is your warm-up session, and your intro is where the examiner is going to ask you some questions about you, your name, where you come from, what do you do, are you currently working or studying, something about your home, your house, your hometown, and some topic related questions as to what you like, what you don't like, what you do, your likes and dislikes, and how you spend your time. അങ്ങനത്തെ കുറേ personal related questions ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ warm-up session ചോദിക്കുന്നത്. Right. So I have made a couple of videos before, live sessions ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് before, showing how to go about your warm-up sessions, right? അത് കഴിഞ്ഞ് after your warm-up you have your cue card, the part 2, that's your cue card, and your speaking. So cue cardൽ നമുക്കൊരു question തരുക, അതിൻ്റെ കുറച്ച് 4-5 അല്ലെങ്കിൽ 3 prompts കാണും, sub questions കാണും. You have 1 minute to prepare on it and 2 minutes to speak on it, right? And then you go on to the third part, which is called the follow-up session. Follow-up session lendairikum, it's the same thing, it's something like the warm-up, but follow-up is in depth, where you have to exaggerate or you have to expand your answers. The questions here will be general, not personal as compared to your warm-up questions. ഇവിടെ general ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. So 3 parts, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. And I have made videos before. I have come over with the live sessions before on each of these modules. The moon section, that is starting with the warm up, the Q session, and also the follow ups. Engine namal tackle cheyende, how it is, the format engine namal approach cheyende ellam paranjittunde. Now this is for the test takers. Namal for example now any 9th lore examination ivide varuva namal Tiruvalla Central 9th lore exam. So namalde ivide Tiruvalla Tiju Academy inde students now they are in the exam batch. Avarellam prepare ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. So how we motivate them and how we go about their nervousness, okay, korkette, how they can be perfect, and when they go and attend they can perform best and get a good band score. Adu nammal enganeya cheyunu. So I've made some a couple of tips that I gathered from online media as well as what with my experience and my colleagues' experience. So let's go ahead and see what we can do, how we can get ace our speaking sessions. So ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. So the first one is focus on your experience, right? Focus on your experience. എന്താണ് the focus on your experience? Stick to sharing your personal experiences as much as possible. Use your personal interest and unique life experiences to make your conversation as natural as possible. What does it mean? Stick to sharing your personal experiences as much as possible. Warm-up, we all know. Warm-up നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം that when it is warm-up, എല്ലാം personal questions ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. Do you like this? Do you do this? എന്താണ്? Everything is personal, you answer. At the same time, cue card ആണെങ്കിൽ ഒരു topic തരുക, ഒരു question തരുക. You're given a question, some prompts, and you need to prepare and you need to speak. So this can work for your Q session and your follow-up sessions as well, in general, right? ഇവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആസ് യു ഓൾ നോ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ 4 പ്രോംപ്റ്റ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ 3 പ്രോംപ്റ്റ്. ദർ വിൽ ബി 2 or 3 or 4 prompts that will be given to you along with your cue card question, task card ൻ്റെ കൂടെ, right? So
try to relate whatever questions that you're getting, right? Either question you have to tell a story, right? Namakku cue card kitti, the cue card, each points allengi prompts kitti, you how, when, what, and finally your experience angane aayirnallo pattern angane follow cheyunu. That pattern is followed like how, where did you do it, how was your experience, angane ella varunnu. You all know that, right? So when you answer, when you prepare your cue cards, even if it's your follow-up into questions running in general, try to relate it with your personal experiences. That will be easy for you to frame a story, right? If you're getting some questions related to, tell us what did you do and so try to relate as much as your personal experience, right? Ningalde interest and ningalde experience relate to a story parayavaningi, right? It would be easy for you instead of finding or writing a new story. Try to make it as much as natural as possible and speak in a general way when it comes to the follow-up session, and make it a good conversation or a good speech vole nammala cue cardil adu cheyan nokkanam. That would be very good, because ningalku aa samayathu you will not be nervous, because you did all this and you have that experience, ningal adu cheyittunda, you know it, and you can frame a good sentence, a good structure ittite, grammar, vocabulary ellam use cheyidittu, and try to use your idioms as well if you are practicing. I don't tell my students, I don't tell them to force it, right? But if it comes out naturally idioms or phrases varuvaning, that's very good. Phrases, you have to use it. It is good because adu namakku vocabulary like help you, even fillers in the samayatha namakku adu help you. So make sure you use this. Focus on your experience, right? Personal experience as much as possible. Use it a story. Continue that story. Points idua, nammal bullet points ellam undakuva, and then start with your story. So the first one is focus on your experience. Now let's see. Go ahead with the second slide or the next slide and see what the next slide says. Don't worry about your examiner's opinion. Adendana. Don't worry about your examiner's opinion. The only thing the examiners are after is to assess your use of language and how well you demonstrate your speaking ability. All you need to focus is on yourself and your speech delivery. Nammal endha cheyendiye? Don't worry about your examiner's opinion. It is a conversation. Ningalku ariyam, it's a conversation, a two-way conversation. The examiner is asking you questions, you are answering, and in between he's going to ask you, why do you feel, what was your experience, edakke questions choikkum ningaloda, right? Why, when, how do you feel, or what is your opinion about it, choikku. It's a two-way conversation like between you and the examiner, right? So don't worry about the examiner's opinion. Don't always think that he is right and you are wrong. There is no right or wrong. As long as your delivery is good, your speech delivery is good. Whatever you're saying, focus on your speech delivery, right? The only thing the examiner is to assess your language. Ningalde IELTS in the IE, English. That's all the examiner is worried about, because his job is to assess on your natural speaking ability. So don't worry about his opinion or why did he say. Chelapam kore namala follow up aanengilum or for take it for warm up. In case if the examiner is asking you why or tell me a little more about it, don't worry about it. Why choichittondengi fine. Just extend that answer. Indina why choiche, try to extend it and give a full answer. Aa answer inde full kodaka nokkanam. Don't worry about why did he say why. Alling examiner indina edakedake ennodi questions choikene. It's a two-way conversation, right? Angotum ingoto, he's asking or she's asking you a question and you're answering, and make sure formal and informal way nammal nalla pole with a smile you answer all your questions. Don't worry about his or her opinion. Focus on yourself and your speech delivery. Fine. Now let's go and see what the next slide says. Namakku adutha slide nokam. Don't over-rehearse, be conversational, right? So what does that mean? Memorizing answers isn't the best strategy for IELTS examination. It would sound like reading a script. Be natural in your conversation with the examiner. Don't over-rehearse. Endana over-rehearse? Practice vanam. Right? Without practice, it's not going to work out. You have to practice the speaking sessions with your friend, or if you're going to an institute or an academy, fine. Aarde kuda ningal practice cheyna, it's fine.
But memorizing that thing is wrong. Personal questions, fine. I agree with the personal questions. Namakariyam. Do you like this? Yes and no. Yes aanengi why you like it. No aanengilum why you like it. When it comes to the warm-up session. Avadellam personal questions aanallo choikkunnu. You must have, if you are practicing or if you are a beginner, you must have got a hang of it now. ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണൂല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വാം-അപ്പ് സെഷൻസിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? ഡു യു ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ടെലിവിഷൻ ഓർ ഡു യു ലൈക്ക് ടു റീഡ്, റൈറ്റ്? ഓർ do you prefer a pen or a pencil, or do you prefer tea over coffee? അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. So these are all personal questions, yes and no. അവിടെ you don't have to think, you just need to say a yes and why you like tea or why you like coffee, or pen എന്തിനാ ഇഷ്ടം, paper എന്തിനാ ഇഷ്ടം, how do you spend your time, how do you interact on social media, അങ്ങനത്തെ questions are. It's all simple questions, 2, 3, 4 sentences and it's done and over. 2-3 questions ചോദിച്ചു and you're done, and then you move over to the cue card. Cue cards, I know most of the students or most of the candidates, cue card and you have lots of research material on the referral materials on the. Most of the candidates, what they do is, ഞാൻ കണ്ടോളാം, they memorize these answers. What happens is when you memorize the answers, നമ്മളതൊരു സ്പീച്ച് ഒരു വായിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് റീഡിങ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് നമ്മൾ നോക്കി വായിക്കുക, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. It's going to affect your band scores. In the end, overall, what is it? You're working for a good band score so that you get these band scores and you go for your job, or you apply, give it to your agencies or give it to your colleges, and the higher the band scores, the better for you. You get good colleges to study in, and better the band scores, you get good places to work in, right? So end of the day, it's the band score that matters, right? നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബാൻഡ് സ്കോർ വേണം. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ മെമ്മറൈസിങ് യുവർ ആൻസേഴ്സ്, നമ്മൾ ഈ റെഫറൽ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫോൺ, ഓർ യു ഓൾ വിൽ ബി ഗിവൻ ദീസ് what do you call it, പേപ്പർ, ഹാർഡ് കോപ്പീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ PDF എടുത്തിട്ട് ഓൺലൈൻ പോയിട്ട് PDF എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാർഡ് കോപ്പീസ്, ഓർ യു റെഫർ ഇൻ യുവർ ഫോൺ, റൈറ്റ്? മേക്ക് ഷുവർ റെഫറിങ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ ഈസ് ഫൈൻ, റൈറ്റ്? നമ്മൾ നോക്കുക, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സേ, നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ദിസ് മീൻസ് ദിസ്. ബട്ട് ആ സെയിം തിങ് ആൻഡ് ദ സെയിം സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ദ സെയിം വൊക്കാബുലറി, സെയിം ഗ്രാമർ, ഡോണ്ട് മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ്. Because the examiners are trained, right? They are trained examiners. They know that you're not speaking naturally. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ല വരുന്ന. നിങ്ങളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളിത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തു. You have memorized this and you have come over, you got a question that you have already practiced before, memorize ചെയ്തേക്കുക, and you're just going blah 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 blah. നമ്മളൊരു സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോവുക. There is no pauses, there is no exclamation mark, there is no full stop. You're just going, you read this, you have memorized it, now I'm just going to blurt it out. നമ്മളത് തുറന്ന് പറയുക. No. Be natural in your conversation with the examiner, right? He is there to judge you on your vocabulary, your grammar, your sentence structuring, right? Your pronunciations. That is what matters. Because memorized questions the examiners are trained, and you're not going to get your good band score. It will affect your band scores. So try to be as natural as possible when you're practicing. Don't over-rehearse. Rehearsing is fine. I don't disagree with it. You have to rehearse, you have to practice, and be conversational. That is what we should do, right? If at Tiju's Academy here in my Tiju's Academy here, what we do, or what all tutors do is, if we come to know, right, that the candidate or the student has memorized, we immediately put a stop to it there itself. Avade thanne namaloru stop vekum and tell him or her, mole, don't do it. It's wrong. It's a wrong way of practicing or rehearsing your speaking sessions. Instead, be natural. Try to be more conversational and take your own ideas. The examiner wants to know how your ideas and your opinions are, right? Ningalde natural speaking ability or in your natural speaking language, right? They don't want to know a memorized answer. Adu aarkum cheyam. Even a school kid can do it. Right? സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പോലും മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് നോ. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ജഡ്ജ് യു. ദേ ആർ ജഡ്ജിങ് യു ഓൺ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് എബിലിറ്റി, ദ വേ യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓർ എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഓൾസോ വെൻ യു ഗോ ടു എ ഫോറിൻ സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി വേർ ദ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ്, റൈറ്റ്? അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്?
There you cannot give memorized answers, right? You have to converse. Somebody is asking you, you have to answer that. അവിടെ ഒരു മെമ്മറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ച ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകണം അല്ലേ? യു ഹാവ് ടു ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് ദർ. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, യു ഗോട്ട് ടു ആൻസർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട്. യു വോണ്ട് ബി തിങ്കിങ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ എക്സാമിനർ വാണ്ട്സ് ഹിയർ ഫ്രം യു. സോ ഡോണ്ട് memorize your answers. Rehearsing is good, but over-rehearse, that means memorizing. Chiyale, practice here, that's fine. Right? Now, let's move over to the next slide and see what the next slide says. Use your anxiety to score better. Instead of just staying silent or taking long pauses or using too many fillers, use phrases. These simple sentences or phrases will give you extra time to think about what you need to answer. എന്താണ് ഇത്? യൂസ് യുവർ എൻസൈറ്റി ടു സ്കോർ ബെറ്റർ. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകും, വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എൻ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് എവ്രി വൺ, ബിലീവ് മീ, എവ്രി വൺ ഈസ് നെർവസ്. ദേ ആർ. അത് നാച്ചുറൽ ആണ്. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരായാലും, വെദർ ഹീ ഈസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, കുറേ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ എ ന്യൂ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ, റൈറ്റ്? ദേ ആർ നെർവസ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദം നെർവസ്. ബട്ട് ആ നെർവസ്നെസ്സിന്, ആ എൻസൈറ്റി, how can we make that anxiety as a positivity? അത് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബാൻഡ് സ്കോറിന് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ വി നെർവസ് ആണ്, ആങ്ഷ്യസ് ആണ്, ഹൗ ക്യാൻ വി ഇൻക്രീസ് ആ ബാൻഡ് സ്കോർസ് അറ്റ് ദാറ്റ് സിനാരിയോ, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ, എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അകത്ത്, റൈറ്റ്? സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ യൂസിങ് ഫില്ലേഴ്സ്, UCLA, റൈറ്റ്? ലോട്ട്സ് ഓഫ് like, അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഫില്ലേഴ്സ്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ ദോസ് ലൈവ് സെഷൻസ് വെർ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് മെനി ഓഫ് all of you, right, not to use fillers, instead use phrases. Okay, Princey has joined us. Princey Philip. Yes, Princey, it's afternoon here. Good afternoon, hope you're doing good and you're practicing. So I'm just going ahead with a few simple tips because ഈ 9-ാം തീയതി നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, IELTS എക്സാം സ്റ്റാർട്ട്, സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് എ ഫ്യൂ സ്ലൈഡ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. So I'm here, I think this is, let me just check, it's the 6th slide. I've gone ahead with a couple of them before. Adu nokkuva and then you can carry on now with me. So anxiety nammale engane help cheyana to score better. Instead of fillers, nervous aanu. So as ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ കുറേ സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യുവർ ഫില്ലർ. ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ബാരിയർ. വെൻ യു ആർ തിങ്കിങ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫില്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണേ, നോട്ട് ഫോർ ദ ലാംഗ്വേജ്, റൈറ്റ്? സോ മേക്ക് ഷുവർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ഫില്ലേഴ്സ് like, then I have recently all അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ദിസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഗോ. സോ യൂസ് ഫ്രേസസ്. കുറേ ഫ്രേസസ്. ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ മൈ earlier videos or earlier live sessions, I have given many phrases that you can use instead of that long pause and that staying silent. ഒരു question വന്നു and now you are thinking, you need time to think about what to say, right? പറയുന്നേക്കാളും you can just say, wow, that's an interesting question, let me think for some time and I'll go ahead and answer that. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ഫ്രേസസ്. ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു സ്കോർ ബെറ്റർ. ഇൻ ദറ്റ് മീൻ ടൈം നമ്മൾ ആ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ തിങ്ക് വാട്ട് യു നീഡ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ആൻഡ് ദെൻ അതെന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് എ ലോങ് പോസ്. നമ്മൾ ലോങ് പോസ് വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് യൂസിങ് ഫില്ലേഴ്സ്. യു ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് യൂസ് ഫ്രേസസ്. ഞാൻ ഫ്രേസസ് കുറേ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സെഷൻസിൽ ഞാൻ കുറേ ഫ്രേസസ് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. Now let's go over to the next slide and see what does it say. Don't worry about your accent, right? Don't worry about your accent. That's an interesting tip. Indirana accent. Each state in India has its own native language. Alle Keralathil nammal Malayalam aanu samsarikkunna. If you go to Tamil Nadu, they speak Tamil. Karnataka പോവാണെങ്കിൽ they speak Kannada and Konkani. In some regions Tulu ആയിരിക്കും in the southern parts of these. Each നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിന് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സെൻറ്റ് കാണും, റൈറ്റ്? ജസ്റ്റ് ആസ് നമ്മൾ മലയാളീസിന് ആക്സെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, വി ഹാവ് എം ഒക്കെ പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? So what does it say here? Don't worry about your accent. Don't worry about your accent. Having a native accent or natural accent will not have any effect on your scores. Focus on your fluency, grammar
and pronunciation. As these components are assessed. India, it's a big country. Each state has its own language. അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണും. വെൻ യു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് യു വിൽ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, a mother tongue ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ, റൈറ്റ്? ചെറുതായിട്ട് കാണുക. ഇൻസ്റ്റെഡ്, റൈറ്റ്, ഡോണ്ട് വറി ദാറ്റ് എക്സാമിനറിന് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ, സെൽഫ് കറക്ഷനിൽ പോവല്ലേ, റൈറ്റ്? Make sure when you're practicing, normally the practice, you're practicing it daily or with your in your classes or at your home with your friends and family. ചെയ്യുന്നുള്ള സമയത്ത് ആക്സെൻറ്റ് വിട്ടിട്ട് I would suggest fluency, grammar and most important, accent is mostly connected with pronunciation. ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്സെൻറ്റ് വരും. സോ practice more pronunciations, right? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, there are lots of apps where you just need to type in the word that you need to hear the correct pronunciation. ആ ആപ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക and try to pronounce correctly. Accent വിട്ടേക്ക്. The trainers, the examiners are trained, right? They are trained and they know how your pronunciation will be. നമ്മളുടെ തിരുവല്ല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വരുന്ന എക്സാമിനേഴ്സിന് അറിയാം that കേരളയിൽ ഈ ടൈപ്പ് ആക്സെൻറ്റ് ആണ്. The candidates who go and attend the IELTS examinations will have this kind of accent. അവർക്ക് ആക്സെൻറ്റ് ഉണ്ട്. So don't worry about the accent, whether the examiner is going to understand it or അയ്യോ എക്സാമിനറിന് ഇത് മനസ്സിലാവുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ. I studied in മലയാളം മീഡിയം, ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണല്ലോ പഠിച്ചത്, റൈറ്റ്? My English is not good. No. A confidence lose ചെയ്യല്ലേ. Even if you have studied in Malayalam medium or you have an accent, a Malayalam accent ഉണ്ടെങ്കിൽ don't worry. As long as your fluency, grammar, your pronunciation, all these are good, you are going to get a good score. Don't demotivate yourself. Demotivate ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. Don't worry. Accent ഒരു barrier അല്ല. The barrier is the fluency, grammar and pronunciation. അത് workout ചെയ്യണം. Accent act slowly. Right? It takes time. പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല, right? Because from your childhood, from day one, you are hearing this. നമ്മൾ മലയാളം, from the day we are born, നമ്മൾ മലയാളം, our parents talk to us or all the people who are near to us, നമ്മൾ മലയാളം ആണ് കേൾക്കുന്നത്, right? So don't worry. Accent should not be a barrier. The barrier that you should focus here is your fluency, grammar and pronunciation. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ you are going to get a good band score. Leave the accent. The trainers, the examiners know that you are going to speak like this. അവർക്കത് they know that you are going to speak like this and അവർക്കത് പ്രശ്നമില്ല. They know you are going to say this. But that pronunciation, fluency and grammar, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. And that is what they are there for, to assess. അവരുടെ ജോലി അതാണ്. So ആക്സെൻറ്റ് ഓർത്തിട്ട് പേടിക്കാനില്ല. ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ്, ദ ഫ്ലുവൻസി, ഗ്രാമർ ആൻഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, അതാണ് അവർ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓവർ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ. The key to achieve good band score in the IELTS speaking test is to be prepared and being yourself, that is being natural in your speaking. ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ I said, right? Make sure you're not memorizing. Practice ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is a very good thing. ഏതാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? Not memorizing. Grammar, vocabulary, the pronunciation, sentence structure, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ സ്പീച്ച് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Not memorizing. Practice. Cue card എടുക്കുക, right? Take that cue card, prompts നോക്കുക. Take 1 or 2 minutes. ഇനി beginners ആണെങ്കിൽ take a little more time, right? If you are in the intermediate level ആണെങ്കിൽ reduce that time, and if you are in advanced kore naalai, you know what it is all about, right? Try to finish it in that 1 minute. Challenge, tanne oru challenge vechittu cheyyuva, right? Take down your phone, record yourself and see how you are delivering. Idellam correct aano, fluency correct aano, vocabulary ende correct aano, am I using idioms and phrases in between, right? And as I tell, idioms and phrases use either, that's a very good thing, because you will get stuck. Everybody gets stuck. Chelapam out of the blue a question one, and you never heard about this question, you need time. Wow, that's an interesting question. Okay, പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ടൈം എടുത്തിട്ട് you think about that topic. That's fine, right? But practice ചെയ്യുന്ന സമയം don't worry about the accent. മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Think about all the other positive things that you need to worry about. That is your fluency, your grammar, your vocabulary, your speech delivery. Other prepare you, practice you, right? And be natural. Fake accent idandi avashyamilla. Chala candidates, I have seen many candidates that try to put on a fake accent.
Right? They try to imitate the native speakers. No, be natural. The examiner knows how you are going to speak because our and Kerala type accent. If they go to Tamil Nadu, if they go to Andhra Pradesh, if they go to the Northeast, each state has its own kind of accents. That should not be a barrier. So practice and prepare. Endana. Practice your memorize. Practice, not memorize. Practicing is different, memorizing is different. Practice the flow, the 4 parameters that you are judged on: fluency, grammar, vocabulary, sentence structure, adellam prepare ചെയ്യുക. പക്ഷേ memorize ചെയ്യല്ലേ. Be natural, don't worry about the accent, and you're going to do good. And believe me, you're going to do good. Namal Tiju's Academy, all of our students, whoever goes through the speaking sessions, initially avarku tough aanu. Yes, it is tough in initial stages. It tough aanu because ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും 2 minutes 120 seconds it's easy. Allah, it's not that easy also. It's only easy when you practice but not memorize. Okay, so I hope these tips helped you out for your coming 9th ilana namalde ivide adutha examination varuna. So hope this helps you, and I hope you all practice, not memorize. And I'll see you next time with a new video or a new live session. Take care. Goodbye. Thank you.